Waliambia watu kaa chini KU. Watu walibukata bwana. Jagwa. So nani alikuwa bwana? Nonini. Yeah. Nonini was kusema that time. So unajua it was 2004 2005. Nonini ndiye alikuwa kusema. Jagwa alikuwa upcoming. So Jagwa akaja stage akasema, unajua kuna wakati mliniambia sijafika. Jamaa wakamsikiza tu. Alafu akaanza kuimba baada akamwambia kaa chini bwana sijini. Unajua students. Alafu kitu nataka kuuliza nini, there's a question mtu aliniuliza, if we are to go back to history ya Joy kidogo, did anyone mtu anaitwa Dominic, the one who lost the ID, has he ever been interviewed? Because I only hear about him. Alifichwa. Lazima unajua watu wengine wanatafutanga wanakuwa witness. You never know. So government wanamtumia kama kutoa more information. So wanakupata you are not involved but you know a lot. So mostly watu wenye ukuwa turned into government witnesses are people who had the knowledge. Okay. But were not involved excess like kama ni murder you are not the one who killed. Okay. Alafu nini tukimalizia history ya deaths, like you say deaths affect you, have you ever gotten a politician who feels the same as you? Because the same thing umesema pia sisi, like from the outside looking in, I normally see some deaths and I'm there like, we need to take this more seriously. Unajua it's these 5 people that have died in a road accident that ends up being 2,000 people died this year in road accidents, you see. And apart from that, you find it's mostly watu wanaacha dependence, so like the cycle of poverty ends up just like have you ushaipata na mtu ana feel the same ka wewe? You know, one thing I've come to learn with life, we normally say hiyo kitu mimi kitu haiwezi nifanyikia. In life we have a tendency usemi lakini kako tu kwa roho. Yeah. Wezi hakuna siku mtu anajionanga naweza kuwa kwa wheelchair. Unaona? Until kufanyikia uko kwa wheelchair. So death pia iko hivata kwa barabara, hizo barabara. Hujaipoteza mtu kwa road accident nini. What you see is carelessness. You don't see the other side because carelessness is there. But what about if that guy mwenye aliumia sio mwenye alikuwa careless? Ni mwingine. Kuna mwingine tu alitokea tu. There is a lady, I will not mention names because of families. Yeah. There is a lady who is a sister to a friend of mine. She was driving in this town. I think around 10-11 in the night. Jamaa katokea from nowhere drunkard na akamgonga. The lady died on the spot. Drunkard alienda. Never caught. Na alienda. But you see, now when you look at it, what mistake had the lady done? Alikuwa toka barabara tena vizuri. Kwa anateremka tu vizuri. Jamaa kwanza alitoka wrong side. Na akamhit. Now, you see, that's why I say, when you look at it, you have to find some people who have had an experience. You will start hearing them now talk about it. Nini. I've had one person who talks about accidents. Is one Rafael Tuju. Okay. You know, he was involved in 2. Yeah. There was the ndege. And then there was the road. So I remember even had a campaign and everything like that. Okay. Yeah. He was lucky. He survived very well. He didn't have... As because probably akona injuries 1 or 2. But it wasn't that bad. But there are people who have had worse. Me, I've covered. Yeah. I remember I was in Karai during the accident that happened in Karai. You know, I was looking at a car and I would see like mutu. It was like someone amechomekea kwa kiti. Huyo ni mutu. Could tell this Karai ni ile moto ililipuka. Moto ililipuka, jamaa lori ilitoka na ikapita magari. Alafu ikawasha moto. Ikaenda na magari mingi kabisa. Ndio. Sasa iko na magari mingi iliwasha tu. So when iliwasha ya gari number 3.
hiyo gari namba 3 ilikuwa ya makarau na ilikuwa pia hii gari ilikuwa na explosives na hiyo gari ya madharau ilikuwa na explosive na kulikuwa kwa jam kajamu kalikuwa ameshika hapo kakupanda watu unajua ngafanye watu pandanga it was I think it was a Sunday or something like that it was on a Sunday Sunday evening watu walikuwa wanateremka wengine watu walikuwa wametoka function kuna ile couple family yenye niliongelesha walikuwa wametoka function huko sijui Gilgil so walikuwa kwa traffic moto ilikuwa inaruka from unajua gari ni moto that's what people don't know hiyo gari unatembelea cause bomb ile ni bomb petrol kwanza ni petrol bomb yenye uko nayo unatembea nayo it just needs to be ignited so ilikuwa zinawashana people had no time there was a guy mwenye alijump akitaka kurudi kusaidia babake gari ishashika moto so you know what he had to leave aliona babake akichomeka hivi that is how bad accidents are on our roads you see this is what I say I've been doing a series kidogo in Kenya's deadly roads yes so when you look at these roads our roads we are still on single where people wanapitana and we have careless drivers and everything like that a lot of careless the biggest drivers one now being the trailers you know how it happens you have a trailer it's moving pole na wewe unasema nimechoka unangoja kidogo unatoka ukisonga mbele tu hivi kulikuwa unapanda mlima ingine inaamuka inakuja kwa leni yenye huko now hizi ni trailer zote sasa zimeline up mpaka nyuma hakuna mahali unaenda unapatikana hapo katikati many accidents have happened like that but number 2 just lack of lane discipline it is the biggest one kwa hiyo barabara so since the government knows this is a problem money is a problem also but we need to find some of these areas and just do dual carriageway there do a barrier dual carriageway a barrier either there is what called the non-road island so you see like a space kama ile Thika Road unaacha space unapanda hata miti but hiyo Thika Road inanishangazanga sana Thika Road we should have planted trees in between ingekuwa na kafiti have you been to Kigali no have you seen pictures of Kigali I've seen what makes it different na hiyo Thika Road trees just trees and cleanness but Thika Road is cleaned the only problem is Thika Road is not green it's not green because we have grass that dries up whenever there is a kasan but when you do trees these indigenous trees they don't dry up that easily the road will still look magnificent or do hizi za Mombasa zenye zikaukangi sana hizi za Mombasa palm trees do palm trees hapo kwa katikati na that's what Nande has done they are called Kagame's trees one of the biggest crimes in Kigali ni kojoa kwa hiyo mti kojoa ama ugonge hiyo muti wanasemaga muti ya Kagame gonga hiyo muti talala ndani experience kijiti kingine kubwa ama utalipa fine kubwa you see we don't want dictatorship but sometimes we just need rules simple rules executing rules Nairobi the beauty the beauty of a city is not in the tall buildings if it was in the tall buildings Paris could not be beautiful Paris does not have the tall buildings are on the outskirts Paris kwanza kuna law there is a sijui floors ngapi wazipitisha but Paris is beautiful my friend because it's clean it has the culture of the place there's one thing I've learned about these guys European and Chinese their culture you hit the street and you start seeing their culture their tradition their traditional rulers the monuments beautiful places and cleanness is top notch a city is just clean sisi tuko uko kwa top building lakini chini ni takataka and that's where now you go wrong if I was Sakaja today I will invest in cleaning up the city just clean it put order
Number 2, people talk. Me, I've heard people say, oh, watu wana hustle, nini. You can hustle in an orderly manner. In Kenya, we have confused this orderliness na hustle. Yeah. Mtu amejenga tu nyumba yake mzuri building, wewe unakuja unaweka kibanda hapo, tuna hustle. Yeah, you can't do that. Where is the markets? The government is supposed to build markets for traders, whether small, whether big, nini. Kuna markets. That is why every estate, those days, every estate used to have a market. Yeah. If you want to buy something, you go to the market. Si ati kibanda iko hapa nje. Hiyo kibanda imeharibu utamu wa nini. Mtu anakula hapo ndizi kwa kibanda, anarusha kwa barabara pale. Anakunywa soda, anatupa chupa pale. And it becomes just disorderly. But in a market, it's easy because it's in a centralized, nini hata wakitupa, kuna watu wako clean. Kuna people employed by the county government to clean the market. And that is what we call order. Sometimes you go out here, ukirudi Kenya unajiuliza, ni nini inakuanga shida yake? Yeah. Because you notice that the differences between these countries na sisi, it's so small. Really? And it's attached to order, law and order. Law and order. Sisi, the fact that even politicians switch lanes wanakuja on the wrong lane, that's where it starts. Mimi nimemfungia waziri. Alinikasirikia lakini mai mfungia. Hapa tu kupanda hapa nini. Unaona nilikuja nikajua nani jua aliniambia. Niliona tu flag. Wananipigia tu. Pale ukipanda hapa hile before panue. So bila panda nikasikia tu. Bas. Ndio sasa nikarudi vizuri sasa katikati. So huwezi pita huku, huwezi pita. Jua alikuwa anataka wanisukume kando, wapite. Nilienda tu mpaka sasa unajua mahali inapanukia sasa ni pale Kilimani Kilimani Law Courts inafungua hapa na sasa uingie huko NSSF. Hapo ndio inapanuka. Ndio sasa wakapata nafasi wakapita. Jamaa kanifanyia hii. Nini kwanza mabodyguard wakaniambia. Jua aliniangalia wakasema mwingine akaniambia akaniambia ni kichwa maji. But you see, if you want to go fast, the law of Kenya inasemanga hivi, mtu mwenye anafaa kupewa priority tunafungiwanga. Kama wewe ni wa priority kama president, tunafungiwa na wekwa huko. Wengine nijipange na traffic, my friend. Yeah. And the deputy president and president wako na siren. Ndio wanafaa kuwa na hizo vitu za kutusumbua. Ni sawa. Hii watu wengine ifai kuwa hivyo. Wajipange tu mapema, watoke mapema. Mimi sikufunguli. Mimi sitoki. Mimi ni kwa traffic. There's nothing you can do. Utanishoot. But you see the law says, sasa wewe unataka niruke, nikanyage mtu ama nifungie watu wengine just because ndio upite. Hapo unaweza arrest after ya shaend unaweza kama arrest na mwingine. And actually look at how it goes down to everyone. Hata from the leaders inakujanga mpaka inatuingia sisi. Angalia venye watu ufungiana Kenya. Polisi akikuja anafungua na sekunde moja ameshafungua because simple thing, huyu apite aende, huyu nafasi ifunguke, nyinyi mpite. But sasa hapa inakuwa kila mtu anataka kwenda panda. No one is going anywhere. Mnakaa hivi. And it's just a simple thing in everything, by the way. It's because we are just selfish in many things that we do. Selfish. Wewe unataka uende, huyu ndugu ndiye ako na right of way because it's easy. Kama ni kwa raunda mwenye, kama lights aziko mwenye wamefika wa kwanza kwa raunda anakuwa na right aende, alafu wewe uende, alafu mwingine aende, alafu wewe uende. Unajua inaenda. Lakini hata Karau akikuja anakuja tu kufanya hiyo kitu, anakuja aseme nyinyi piteni, alafu nyinyi pita. Alafu hao wapita. Unaona? The same thing zenye mungefanya na akili. But you see, we are animals. We are human beings, that's what I say. Yeah. We najulikana for saying we are animals. Like, we are animals. Yeah, but people don't like admitting you. But we are animals. That's why we are just animals with high IQ. But sometimes we are poor with our high IQ. Because, look at it. Animals needs to be led. We also need to be led. Ndio maana Karau akikuja hiyo traffic inafunguka juu kila mtu anaogopa. Yeah, we are animals. But ukiambia sisi na kondoo ni same. Kondoo isipokuwa na ile ya kwenda zitasimama tu hapo zichinjwe zimalizike. Sasa nyinyi kama Karau asipokuja mtafungiana hapo mkaa hapo.
mpaka karao akuje aanze kusema wewe pita, wewe enda, wewe baki, wewe enda, wewe enda. We are animals. Now, what Europe has done that makes order very easy is kuweka stringent laws. There are no karaos sana kwa barabara. But kuna CCTV. Alafu wako na system, iko na database ya kila mtu. So ukienda tu pale kapicha kakupige tu unavuka bali pabaya kwa barabara. It sends to the system. Kuna msaa amekaa hapo anangoja tu watu wale wanapewa red flag. Ikishapatia red flag ina search already, inajua huyu ni ENOCK. ENOCK hii ndio KRA nini yake. Fine yake ndio hii kwa kupita hapa. Rusha kwa nini yake. Hiyo ni deni lazima ulipe. Usipolipa sasa ndio karawa anakuja. Na karawa alikuja huwezi mhonga kwa sababu the only time you pay na system ikukilie. Ulipe fine. So hata ukipatia karawa pesa ati aende. Bado system inachapa red alert. So the system works for those guys to be orderly. Ukienda tu hapo unapeleka hapo, enda upeleka hapo Kenya wako una cross anywhere. That is why when you go to Europe you must say which hotel you are going to or who you are going to. Ni hiyo. Hakuna kitu kingine kwa sababu ukifanya makosa na ulikuwa nimeenda kwa Mwafrika. Bili itatumwa kwa Mwafrika, residence yake. Niko na makosa. Na siwezi toka hapo kama hiyo bili haijalipwa. Siwezi ruhusiwa kutoka ndani ya hiyo country kama sijalipa. So you see it streams people to be disciplined. Kidogo tu ulisikia town hapa venye walieka siku moja ukitupa tu takataka unahandwa. Si town became clean. You remember those before the Kibaki administration came in, Nairobi was very dirty. People were kojoaring everywhere. I think nimechuka alitoa hiyo makojoa ile maliza twende. Wanaona maliza tu hivi unashika unaenda. See, people stopped kukojoa everywhere. People stopped. So we need to follow that. Once we say, by the way, ukienda against the law, unapata fine. People will be... Unajua the hardest thing kunyorosha mtu ni pesa. Hata si kwenda kae kwa prison ama cell. Pesa. Ile hard earned. When you're using it unnecessarily. That is why ukipeleka msee, ona, makarao siku hizi wanafanya hivi. Ukienda kikushika kuitisha 500 ukatae ama 1000 ukatae. Anakubuku kotini. Anakubuku ile koti wako na cartel. Ukienda kule unapewa maximum fine. So unajua kuna crimes zingine watazebanga, kuna makosa zingine watazebanga between 1,000 and 50,000. Watakudunga 50. The next ukishikwa, wakara wakikwambia leta 2,000 unatoa. Unatoa 2,000. Ni wakora. So the system has to work like that. Like not in the system ya makarao. But I'm saying when people are wakipewa fine, wakinyoroshwa, people will be disciplined. Or else we will still tunakwanga unakuja mpaka unajiuliza what is so different. Yani ukiangalia like recently I was in Congo, I was asking myself one simple question. This country is so rich, but why is it poor? Yani hakuna leaders tu mwenye anakaa tu chini anajiuliza we have cobalt. 70% of the cobalt that is produced in the world. So inamaanisha batteries, hizi my phones, hizi my iPads, 70% of them zinatoka Congo. They have 30% of gold that is produced in the world. 30%. It's not 20. 30% of the gold that is produced in the world. It rains almost every day in Congo. They have the largest forest in Africa. Anything that you want to talk of in Congo, it's in Congo. Diamonds, gold, they are in Congo. But it is one of the poorest country in the world. The leadership. Because they look at easy short-term gains zao. Angali, through peace, we can even be richer. Look at the Emiratis in akina Dubai, Qatar. They are that rich because wale notice, wacha tuache hii vita ujinga, let's make more money in the time. But look at Saudi Arabia. The building cities. Walikuwa nasema they're building what? Hotels
sijui cities mpya kwa desert tu yani nowhere. Yani uende tu hapo wapi iko tu nowhere. Marsabit tuko tu pale tu land tu hapo na one city. Egypt hapa is doing it. Egypt is doing it. But sisi kama watu mtu kama wa Congo, I'm saying I'm using an example ya Congo. Yani people say wazungu wametufanyia nini. Shetani I used acha tuzumie mzungu kama shetani. Yeah. Bible inasema shetani hana powers over you. It is you who gives him power. Yeah. Congo, Europeans have no power over Congo. And especially with the UN being in place and everything. Wezi enda tu saa hiyo enda ukaua watu huko jibu nataka gold. They use you. They come. ENOCK is the president. Wanakuja wanatafuta greed ya Mwafrika. Wanaambia Mwafrika ni aje? Unajua tunaweza kupatia hiyo kiti. Guns ndio hizi. Enda kwa rebel huko umesitu piga nini. But you see they are not interested in you being the president. They are interested in the conflict. And the resources that. So the conflict inamaanisha they will be able to get the resources at low cost. Yeah. Now, one thing that I always tell people is have friends and learn from friends. When you have friends, make sure you learn from them, and especially friends who have made it. Yeah. So when I went to China, this was my second time last year. But this time I went to learn. Like I went to learn. You see class, learn na macho yangu, observe, listen, ask. So one question that I kept asking that China was a poor country. Very poor. Yeah. How did it become so rich that 10 out of the 10 top ports, zile seaports in the world, more than 6 are from China. I think there must be 7 or 8 are from China. Chinese, Shanghai, nini, Qingdao, nini. Europe only has one, ndio inafunga top 10. Yeah. Ile inaitwanga Rotterdam. Netherlands. Rotterdam port, yes. Ndio ya kwanza in Europe, then followed by Antwerp, ile ya Belgium. Now, when you look at it, you know the transshipment industry is huge. Yeah. It's a multi-dollar business. Now, how did China move from being poor to what it is? To what it is today? It's being smart. Yeah. It's using what you have. China's biggest resources was who? People. The huge population. It was not about resources. The labor market. Yeah. It was the labor market. Wakaambia wazungu ni aje? Mnazungukana na cost. Leta hizi mafactories huko. Bakini na hiyo technology, lakini mnaweza tusaidia tu ku-exchange. Kuja. So companies took the hata Korea. Kwani Samsung ni ya Korea? Yeah. But it has its biggest industry in China. iPhones. Everything in China. Lazima inweshikilia ni kitu ya China. Mpaka I always have argument na like a certain friend of mine who's based in America anaitwa Muguche ni aje. So have this argument because I tell him like utadharauaje China in 2024. China is like even America iko na deni ya China. But China haina deni ya America. Yeah, America. That's how China. So you see, you take those guys. Simple thing. When the companies came, who did they employ? They first of all they wrote an agreement. Yeah. More than 70%, not less than 70% of the workforce. Hapa. Yeah. Were Chinese. Unaweza leta executives nini. But even some managers na nini. Hapa. But the biggest thing when you look at it was that China was looking at revenue making. These companies, when they come, even though you are giving them incentives, but they're coming in numbers. Yeah. They'll give you what? Revenue. Taxes. They will pay taxes.
they will employ your people will start having money. Yeah. So it means they can trade amongst themselves. Wanaweza nunua kiberiti. Farmers will now, because the people have money, the farmers will tilt their lands. People can go and buy their boga, they can go buy their maziwa, and you're increasing also the agriculture sector. You're boosting amongst yourselves because your people now are employed. Yeah. Those people you have employed, your people, they'll still pay tax. So you are getting revenue. That's how China government found itself with money. Lots of money. Now, look at it. Africa's population, imekana, by the end of 2024, inaweza shinda Chinese population. Oh, okay. China is at 1.4. We are at 1.3 something. How are we utilizing our population numbers? We are worried about it rather than taking it as a strength. Yeah, especially the fact it's a young population. People out there have realized our potential. That is why Russia, that is why China, that is why US, everyone wants to establish something in Africa. Because when you have population, you can trade. And when you can trade, the money will move. Money will move when you have population. These guys, huku nje kwanza ukiangalia, hawana watu. Hata Europe, they don't have people. But us, we have people. Number 2, this is labor. Are we seeing it in terms of labor? Now, Africa has resources that other people dream of. Solar resource. Africa has in plenty. Ukichukua tu hata ujaenda Kalahari. Uko tu Sahara Desert peke yake. Hiyo ni jua mtupu. Ukitaka geothermal, kitu kama Kenya, sisi tunalala na geothermal. Unaona between the Great Rift in Africa has a potential of geothermal of 13,000 megawatts. Out of the 13,000 megawatts, Kenya has the potential of 10,000 megawatts. 10. They lie between Turkana hapa na hapa chini. Iko hapa. Mostly Ulkaria, Silale Hills pale Baringo, Menengai pale nini hapa ni hapa chini hapa ni stima. We have only utilized 1, I think, in one. We haven't featured even 2. Okay, it's capital intensive, but by the time I was talking to some guys up at GTC, they had their own machines. They had bought from China. So the capability of doing and drilling we have now. What we need to do is exploit. Unakumbuka ile sola ya huko nini hatujaiambiwa ilifika aje? Is it producing much? How much is producing? No. Ile solar power plant ya huko Marsabit. Huko Turkana. Okay. Mahali watu Turkana wanaishi lakini iko Marsabit. It's a lot of power. Are we generating? Najua. Because how you empower your people is give them electricity, give them power. When they have power, they can do a lot with it. Ona kile internet imefanya. Like internet has created jobs. Let me tell you. The Captain? Captain Gele ama Captain Gele? Ile ya Ruto. Ile ya kufinya computer. I think ni Captain Gele. Captain Gele. What I think Ruto hasn't told people. It's not kufinya. Finya computer. Upate. The computer is just an enabler. This computer, this internet is an enabler. It's your skills. If you don't have your skills, wacha wakupatia computer. Utoka hapo zero. It's not about kufinya. Because you see what the digital market is. It's about utilizing the internet to do what you do. Today, can me tell you, on my channel, I've done, I think Said has aired a documentary on the butcher of Congo. The butcher of Congo, Part of the butcher of Congo, I've used AI. Because the pictures are not there. Where do you get? You generate. Now AI. So you see, the internet is how you use the skills you have to get those dollars he's saying. He needs to put them straight. He has a point, for me. He has a point. But he doesn't, someone who is feeding him
and his advisors are not telling them the right way. Yeah. Computer is an enabler. For example, if you are a writer, Mm. who is employing you in the US or UK? Someone who needs your skills. Yeah. He doesn't need your computer. He doesn't need you to find your computer. He needs your skills. Yeah. It's you now using the computer to do it. Yeah. Okay. The internet and the Nini are the enabler, but it's your skills. If you are a writer, because if you're working for someone to write for him an essay, let's say, for example, those ones, the jobs that have been there, it's your skills because you are a writer. If you are sitting here, you are a creator, you can do graphics. Someone is in the US, can tell you, by the way, do graphics for me on this and that and that and that. And you are in Kenya, and since you have the skills of... Mtu akikwambia even you are not a graphic designer, will you get the money? Will you do it? You must be a graphics designer. Yeah. So it's about people taking their skills to the internet, to the computer, sitting there, and now the internet enabling them to interact with people that are not in Kenya, to do business for them, to do jobs for them. Yeah. Fanya. So anitafute nisaidie kuexplain. Because amenini. So but Enoch, asante sana. I remember when I called you, nilikwambia like uliniuliza hii nini itakuwa how long? Nikakwambia around 2 hours. Uko like 2 hours. What will we talk about? You know, we've talked for 3 hours. It's more than. Yes, it's like 3 hours and almost 3.5 around up. So asante sana Enoch. Hata kuna maswali sijakuuliza but asante sana for your time. Like, thank you so much also. One thing I always want to encourage people and myself is we need to get outside the box. Yeah. Even where you are working, get outside the box. Always think outside the box. I mean, like my journey I started when I was still at NTV. Yeah. The journey on YouTube. Yeah, Kenyan historian. I didn't start Kenyan historian on that time. But the journey started at that time. Yeah. Because, you start buying some few things. Enablers. You keep... I remember there was one person who asked me, mbona unanunua vitu, then ati na kampuni iko nazo. Yeah, okay. I'm like, I'm buying for myself. I'm not buying for the company. However I'll use them, Mungu anajua. Yeah. Then it came to happen, imagine, many years later, when now I started a channel. So I have guys now who we are trying to work together and do some few things and change the narrative. Yeah, because what do I need to check out? Everything that you are doing and everything that you do should be geared about gaining the... Should not be about... Me, I tell people, there was a time I looked at getting views, but nowadays I don't. I'm not... Views when they come, let them come. If they don't, they don't. But the most important part is, are you doing what you love? And number 2, are you changing people's lives? Impacting people. Are you impacting people? Because today unaweza hoji msee akwambia life journey yake na msee relate nayo. Alafu msee relate nayo ana change. Labda alikuwa about to give up. Anasema, huyu jamaa alipitia hii. Na saiona penye yako. Umeleta hapa, tuseme niliona ulileta, lakini huyo ni mtoto wa Songo. Huyo ni mtoto wa former MP. Niliona ulileta mtoto wa David na Kitari. Hivi kasema siku moja ungemleta hapa, ningekuwa bwana, ningemuuliza swali moja. Unakumbuka siku ulikuja KU na Jagwa? Jagwa akaambia kaa chini. Jagwa is one person you need to bring. Waliambia watu kaa chini KU. Watu walibukata bwana. Jagwa. So nani alikuwa bwana? Nonini was kusema that time. So unajua it was 2004 2005. Nonini ndiye alikuwa kusema. Jagwa alikuwa upcoming. So Jagwa akaja stage akasema, unajua kuna wakati mliniambia sijafika. Jamaa wakamsikiza tu, alafu akaanza kuimba, baada akamwambia kaa chini bwana, chini. Unajua students. But I was happy. Do you know what one thing, how we became friends na Jagwa sasa? Because I remember that. Mpaka nikamkumbusha. Nikamwambia bwana, umetoka mbali. The fact that ulikuja ukahit and people listened to your message, it's a testimony. Nilimwambia siku moja usiaisahau Mungu. Nilimwambia Jagwa akiwa MP.
ambia ulikuja KU 2004 hapo watu wakakuambia kaa chini. And now and later you became a Kigeugeu was Kigeugeu, big. nini akaimba kakwa hit not just in Kenya, the neighboring countries alikuwa anasonga. So in life you know wewe unafanya unique style, other people will do unique style, but at the end of it all is that we impact on people's lives. Should be hii maneno okay, sitaki kuhit watu wengine, but I've seen people their aim ni clicks. So wewe unaenda pale kutafuta nani alifanya nini, yet there are stories people can tell, and stories that can change people, stories that can alter the landscape of someone bana. Jamaa alikuwa labda hata kesho anasema kesho maisha yangu tu nimalize. Alafu anasikia kuna story kaya yako Mwafrika. Unajua umemjenga aje? Najua. Anasema that's why like one of the things, because it's a podcast, I always tell people that hatuko hapa kukuambia how to think. We are here to tell you how to have your own thoughts and how to reason out for yourself, because my journey and your journey are different. So napataga cause kumekuwa na history ya group think where we all have to think the same, and if you all think the same nothing will ever change, because hata kaa vitu zinaenda vibaya hakutakuwa na mtu mmoja anauliza kwa nini tunafanya hivi, what if we did this. See, like the way you're saying that death has been normalized. The fact on a equation might make someone else start questioning it, and then we'll start doing something. But the way to me accept squeezy inakuwa like it's part of life. It's part of life. Kuna time niliongea juu ya Kenyan roads being dangerous, and someone wrote in the comments that ajali haina kinga. I was like, no, ajali iko na kinga. Ajali, you know, some of them are not accidents. Let's say we just call them road carnages. Because an accident, yes, it's unavoidable, that's what they say. But there are accidents that are not accidents. They were caused by human errors. They were corruption. Mtu alikula pesa, barabara ikabaki hivyo. You know, do you know that the road between lakini usienda ukanikuata. Do you know that the road between rumor has it. Let me use the word rumor has it so that you don't pin me. Rumor has it that the road between Kisumu and Kakamega was supposed to be dual carriageway all through. Oh, okay. But uliona ilifika mahali ikakunjwa ikakaa. Hata by the way, when you look at it, you can actually tell from the eyes that this is not the original plan. Someone inakatui kitu tu, and then ikatana hivi, then it became ikarudi one. Unaona, which something that you ask yourself is, so if an accident happens between up, because dual carriageway in any essence reduces road death. It might not reduce accidents. Minor accidents, but road death, kama Thika road bado ziko. But how many death compare it now before it became a dual carriageway? Head-on collisions is usually the biggest, because head-on collision you are likely to die 100%. Hii ingine mtu akigonga nyuma, like kabla ikufikie impact, unless watu wamekaa hapo nyuma, kabla impact ikufikie huko mbele, utagonga pale vitu nini na usimame. Lakini hii ya mnagongana hivi, na umeingia kwa lori, you are dead. So corruption, as you say, let's use our mediums, however small they are. You know, you reach 10,000 people. I reach 10,000. Someone else reaches 2,000. You know, do you know me? I never used to compete even with my fellow journalists. Story gani at poa nini. I used to appreciate my colleagues with the stories they do, even if we do the same story. Mtu amefanya Citizen na mimi nimefanya NTV. Mimi mambo ya exclusive was never used to bother me. At the end of it, nilikuwa naonanga how many people are we reaching? Impact. Let me tell you, if I give you a story that I've done for YouTube, then you post on your YouTube, your own version, will it stop me getting my views? No, it won't. If story yangu ilikuwa tu ipate 10,000, itapata tu hiyo 10,000. Na wewe utapata 10,000. Ukipata 10,000, most likely they are not the same people who watched. Or even if it's a half who have watched wote, kuna 5 wenye umereach wenye mimi sija reach, na kuna 5 wenye mimi nimereach wewe hujareach. Ukichukua 5 plus 5 plus 10, that is 20. That is how we should be, and especially in these times, for the people who are doing podcasts, the people who are doing YouTube stuff. There was a time someone approached me
that he wanted to do a collab on documentaries. We just do one video, one documentaries. Nikamwambia it's fine. Hata mimi nikasema nitatoa idea. There's no problem. Yeah. Nefasa nakafika bali sasa mimi ndio namtafuta nampigia simu ashiki nini. Yeye ndiye alikuwa na more views. Nikali aliogopa. Yeye ndiye alikuwa na more subscribers nini. Okay. I think alifikiria yeye ndiye hata ana benefit kuliko mimi na benefit. So that is where we go wrong. I might use your channel might help mine to grow. But you see, when we do it, there's even someone, if I've tagged you, there is someone who watches me, he doesn't watch you. Yeah. Even if there are 2, they're adding your numbers. If you had 25, now you have 27. I might be having 2, now I have 10. Yeah. Yes, I've benefited more, but you have also benefited. Yeah. We are both. I don't know why people don't look at life like that. Yeah, me I look and at that's how tunafika mbali through nene. So thank you so much. Let me also say thank you. Yeah. For giving me this opportunity. I've never been on a podcast. Yeah. Okay. You can actually be a very good podcast host and even because you talk. You see, a podcast is about conversation. We unajua unaogopa sasa hii nini inaweza jipata umejiweka kwa moto. Unasema kitu acha nikwambie industry yetu hii sometimes ujuangu umekanyaga nani. Najua. Wewe ulisema tu kitu tu which it maybe ni factual lakini kaligonga mtu pabaya. Anakutafuta revolt, akuja revenge. So people always, by the way, there's one thing Kenyans don't know about journalism. The risks many people go to tell you that story. Najua. That story. I'm actually beginning a series with journalists. And people will hear their stories in a different way than it has ever been told. Themselves tell their story, but in a different way. Yeah. You will hear stories. Some of us have seen death. Yeah, some of us have seen death. Like stared. Ndio hii ni Mungu tu. Ukitoka pale unajiuliza ni nini ilikuwa imenipeleka. Kimbele mbele, kiherehere. Bandits wamekujika hapa na jamaa wako watu wengi, like wengine wako na mpaka na CAK machine guns. Wewe ukiona tu hii ni machine gun hii jamaa kifinya tu hivi ananiangalisha. Hata watu hata hesabu ni marisasi ngapi ilichapa. Na hako hapo na sasa hajui hata kuongea Kiswahili, hata ongea. So hajui ati ni ENOCK SIKOLIA. Wana depend kwa msemo mmoja. Msemo translator. So your translator kipeana wrong message. You are finished. Hawajui kama ni Waturkana ama ni Wapokot. Anajua tu Kipokot ila alizaliwa nayo. Sasa niko na jamaa hapa anawasikiza wenye mnataka. Sisi kama kuna wakati tuliishi kwa na bandits bana. Niliona moto. Lakini nilitoka hapo na story. Uzuri walinipatia story. Okay. It turned out positive. Wakasema kama waliwashikaje? What happened? Kwa barabara tu. Unajua hizo barabara za huko tu watu wanatokea tu from and they all have guns. Unaenda wapi? Asi waoga. Yes. So one rule ukienda kama Turkana, one rule inakuanga hivi. If you're going to Turkana, don't carry a Pokot. In your car. Don't. Okay. It's an unwritten rule. And if you're going to Pokot, don't carry a Turkana. Na polisi mwenye amevaa uniform. Okay. Na ukienda Pokot usibebe Turkana. Okay. Na usibebe polisi mwenye amevaa uniform. Kama ni polisi wacha kae tu hapo. Akae kama wewe. Kwa sababu enemy number 1 kwa bandits. You know bandits are not, you know, we classify them as Pokot beat nini. But they're bandits. These are criminals. The only problem is the community hides them. Ni vijana wao ni nini sasa watoi waseme huyu jamaa ndio huyo. Sasa enemy kwao. Unajua nazaliwanga akijua enemy wa kwanza kama ni Pokot, anajua enemy wa kwanza ni Turkana. Okay. Unajua wamezaliwa wakiambiwa hizi mavita zao hizi za ng'ombe nini. So yeye anajua hivyo. Wakikupata tu umebeba Turkana. Unakuwa sasa enemy number 2. True. Nyi wote risasi. Wewe ni enemy juu ulibeba enemy. Na ukipatana na polisi pia kwa bandit, unajua huyu si mtu wako na sheria. Huyu ni bandit. We're talking about a criminal. We're not talking about a Pokot civilian who is just walking by. Huyu ana shida na wewe, hata ana stress, hata tawasalamia aende. Lakini bandit.
bandit akikukuta umebeba polisi amevaa uniform, yeye ni criminal. Unajua criminal akiona polisi anaona nani mtu atamumaliza. So afadhali wamalize kwanza. So kuna kuangana several rules zenye ukienda huko wakisema risasi ikipigwa tu hivi usikie risasi, use as little time as possible kukua ndani ya gari, toka nje. Because definitely watakuja kwa hiyo gari ikipigwa hivi, watakuja kuchoma. Yeah, unless ni ya chakula. Damn, so the safest magari tunaendanga nayo tunatafutanga za nini? Chakula. Food trucks. This is the World Vision. Okay. This is the pelekanga chakula. Hawezi zipiga, wanaona zipita. Lakini ya World Vision siku moja ilipigwa tukiwa nao. Pigwa pale mbele. And I think they realized ni World Vision. Wacha tukaenda tu. Yeah. So the most dangerous. Have you heard of lagers? No. Dry river beds. So dry river beds ni mahali unapata kamuto kalikauka. So unajua ukienda pale utaslow down. Hapo ndio the most danger. Wanakuanga wamelala kwa mawe. Wewe unaona mawe. Lakini jamaa kama amelala kwa mawe kama kile bunduki. Kana kungoja hivi. So you wanna shoot tire? Hizo wana shooting tire na dere. So the dere was just killed. Damn. Kama ni hao makara wanapiga kwanza dere. Sasa gari haiendi. Ndio sasa mnabaki hapo. Kwani wale waliua 42 si ulikuwa kwa bani? Baragoi. Si ya Baragoi. Mimi never went to Baragoi. Baragoi sikuwa nimeingia John Media bado. Ya Kapedo. Kapedo. The 21. So there's a valley inaitwa Kasarani, a valley. So iko na place ya kutoka na kuingia. Yaani ukishaingia there's only you can only enda huku ama urudi huku. Hakuna huku ama huku ni mamilima. Sasa unakuja, jamaa walikuja wakifika pale wakapiga dereva. So these guys delayed kutoroka. Kwa nini? Walikuwa tu akiruka anaokotwa moja mpaka chini maji. It was bad. So the guy who, so nakumbuka there was a cop mwenye alihepa, mwenye aliponea, aliruka. Yeye alikuwa I think wa kwanza kuruka. Ka crawl. Mpaka kwa river, kuna kariwa kako hapo. Kariwa kadogo hivi. Boda alipenya na akachomoka. I don't know now how alitoka hiyo because ni mbali. It's about 20 kilometers from the center. Si watu wakisema Kapedo watu wameuliwa kwa Kapedo center. Ni huko ndani, wavali huko ndani. So sisi tulienda mimi, Michael Njenga. Michael Njenga alikuwa Citizen, nilikuwa NTV. Kulikuwa na Ontomwa, I think Ontomwa. Ule alikuwa KTN. Tumeenda wana. Tukaja, unajua kuchochana tu. Journalists wanakuwa na ujinga. Sasa tunaulizana. Sasa tumefika hapa Kapedo na hatuna picha hiyo gari wanasema imechomwa. Twende. Sisi tukaanza kwenda. Tukakutana na Michael Njenga, walikuwa wameamua kwenda, wakaona ni mbali, wakarudi. Lakini sasa tukapatana tuko watu Kirende sasa. Tukasema twende. Mkasema Iko Nini. Tukapata kagari ka kwanza, there was a kagari ka polisi kalikuwa kamechoma, kale kupeleka mitiani. You remember that story? Kale kupeleka mitiani kamechomwa mahali. Kipata pale tukasema tuendelee. Tukapiga picha, tukashuka, piga picha, tukapiga picha, tukasonga. Vumbi unajua inamuka hivi, unajua ni vumbi. Tukaenda tukapata hiyo lori ilichoma my friend. So tukaenda. Hiyo lori yenyewe ilikuwa ya polisi ama ilikuwa tu ya polisi? Okay. Zote naongelea magari za polisi. Unajua magari za polisi ndio zinapita. Unajua ni hard environment. So you must have this 4-wheel zile zimeinuliwa. Na za polisi ndio mingi zimeinuliwa. So tukaenda kapata hiyo gari ndio hiyo pale. Imechomwa cartridges nini. I think the guys were trying also to fight back, but there are those who were killed just inside the vehicle. Juma kulikuwa na marisasi mashimo hivi. Naona direction hizi ni zile zimeingia. So tukaamua tufanye hapo. Unajua PTC ni very important kwa journalist. Toka piece to camera. It shows presence. Kila mtu hapa anataka piga either gari kwa nyuma yake, hiyo imechoma ama juu ya hiyo gari. Michael Njenga alikuwa anatembea na binoculars.
jamaa wamekaa tu kwa milima wanatuangalia bana na mabunduki. Ile kushuka tulishuka. Ile kuingia kwa magari kuna watu wako wamefanya PTC. Ile wewe acha waende. Kwa magari tukaenda. Ile kwenda tulienda. Ni Mungu tu. Vumbi na muka lakini wapi. Tulifika Kapedo yenyewe tukajiuliza picha tumepata. Lakini tungekufia hapo. Was it worth it? Was it worth it? You see, journalists don't ask themselves those questions when they want the story. Yeah. Do you know wakati wa Westgate, there is a journalist aliingia ndani. The guy who won the CNN award. Aliingia ndani ya when the siege was on. And the siege was going on. Anapiga picha huko ndani. He has forgotten that these guys are not your friends. Wamekuja hapo kuua watu, hawajakuja hapo kufanya nini. But picha na haikuangi ati mtu amekulazimisha, by the way. Never. Unajua mtu hawezi kulazimisha. Yeah. Kitu kama hiyo mtu hawezi kulazimisha juu utasema ngumu hii. Unajipelekanga tu. Saa zile unatoka. Ndio unaanza kujiuliza nilikuwa nafikiria nini kienda hii place. So Mkenya hapo unakuja unaweka story kwa TV na ku-criticize. Mjinga huyu. Ajui kizungu. Ajui kizungu. Sasa ulikuwa unaongea kama kuna mse target kichwa yako. Of course grammar is not kizungu. Your time last line of when defense, you are in danger, when you are in danger, kizungu is not a priority. Yeah. Showing presence and showing those pictures and showing how bad is it ndio the most important thing kwako. Saa hiyo. Watu unakujanga kwa ofisi ndio unaangalia tai nini kola iliamuka hivi. Ndio unaona ilienda hivi na like okay acha kaende tu people will understand. Kwa hiyo nilikuwa kwa by the way kuna wakati tuliwaifanya place na nilikuwa kumbe sina hata nini helmet na kajiuliza helmet na kwaga bulletproof. Okay. Mtu akakuchapa hapa yezi ingia. Kini huku sasa hakuna otherwise. So akichapa hapa ni time yako kuepa. The whole essence ni kuonyesha inakuanga imeandikwa press. Press. So kama ni bandit ajue huyu si polisi. Kwa sababu umevaa kama polisi. Huyu si polisi, huyu ni journalist. Hata when I was training, you know, I did a training in war journalism. Nilipelekwa na Turkish forces nienda huko kwa milima yao huko kutrainiwa for like a month. Those guys kwa wanasema hii kitu ndio uhai wako, kwa sababu tukiwa kwa wao mimi na wewe ni tofauti, lakini akisoma press anakuachia atafikiria huyu si enemy, huyu ndio enemy, so atanipiga mimi na kuacha. So there is what we call journalists wanasemanga surviving to tell a story. Okay. So if you don't survive, you will not tell that story. And that's how you become important to that soldier. You're not important to him if you die. That soldier will, by the way, on war, ama nini, Makara will do anything to protect a journalist. Unless pia yeye ameuliwa. Okay. So wewe unaendanga unatrainiwa one thing too. In case kiumane, na bunduki iko pale. Unaweza go ahead. Yeah. Unafundishwa kutumia bunduki? Mimi najua kadhaa. Nilingangana mara ya kwanza because unajua bunduki. Unajua sasa mimi ni right handed. Mimi ni right handed. But I cannot close. Hiyo kwa nini? Yozi pima. Siwezi pima na hii. So kujifunza kulainisha ilikuwa stress. Nilikuwa na miss bwana. Naenda pale. Kitu iko top. Nafikiri bandit tunapata ni Michael Jenga. Ukiona mtu amepiga mtu, ukiona mtu alipigia mtu a certain distance, jua huyo ni expert. Okay. Hata hapo kupiga mtu si rahisi. Kwanza wanasemanga ati huyu mtu aliuliwa na majambazi. Jambazi mwenye hajai kuwa karau. Hajawahi. Mimi nikipata tu imepigwa hivyo na yuko jambazi nasema huyu alikuwa karau. I can tell. Because shooting heavy is not ati kuhit tu hiyo kitu. Unapata vijana jamaa alichapa nini expert. Unasema huyu ni expert. That's why makora wengi wana shooting wala wajui wana shooting mtu karibu. Up to they have no training ground. Close range. Ndio si miss. Close range. There's miss. Ukisonga tu wanataka ukikimbia when you are running na mtu akona bunduki unaenda hivi.
hawezi kupiga aya. Asante sana. Hii ingeendelea hata 5 hours tu. Wow. So kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 275 tukisema Iko Nini. Iko Nini. Iko Nini.